Bonjour, c'est Aegon, bienvenue dans ce 4e épisode des aventures du docteur Reed à Londres. Alors, trouver les ingrédients, ouais, toujours ces ingrédients, mais il en faut combien? Ah oui, je suis obligé d'aller à la morgue. On va d'abord faire la pharmacie. Attends, allez, la pharmacie. Ah non. Bien. Oui. Attends, à 140 mètres, c'est ça? Ah oui. Ouais. Bonjour à tous ceux qui passent sur mon live. C'est pas ça que je voulais faire. Attends. Ah, parce que j'ai appuyé. Ah oui, je me suis trompé de truc, d'accord, super. Là, il n'y a rien à prendre. Moi, je ne comprends pas traverser. Je dois aller. Ah ben. Ça va, il me donne la possibilité de pouvoir traverser. Un chien. Je ne peux pas escalader. Rien. Ok, juste pour déverrouiller. J'espère que l'image et le son, ça va. Poplard. Attention. Ça. Là-bas. Il y en a deux. Retrouver le commande. Attends, il n'y avait pas un... Là-dessus pour être discret, non, je sais plus.
Ah d'accord. Je suis mort. Ah, toujours ces trucs de fantômes là. Oh la vache. Ah putain. Par contre, eux ils sont hard, hein. Machin qui sont fantômes là. Enfin, son nombre. Voilà, faudrait que j'y aille discretos quoi. Discretos. C'est vite dit. Je dois... Que je pourrais passer par là plutôt. Ah, derrière. Passe-les. Parce que contre les humains ça va, mais alors contre les... Ah, je suis en zone safe. Je peux pas sortir mes armes. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys c'est lui qui a to break postulé, one là. or two of your bones, just so you remember it. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know? Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are ya? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. Bonjour, Good Rush. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need.
and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Nouvel indice. Là, j'ai deux. J'ai essayé de trouver un nouveau travail pour... Clairement des cox, mais c'est quelqu'un qui dirige le gang. C'est vrai qu'il me faudrait de la puissance. Rien d'autre. Hein. Goodbye, Mr. Digby. Tu peux pas le mordre lui là? Parce qu'il y a certains qu'il faut que je... Attends, c'est où déjà? Hop. Il est où là? Il doit être pas assez près, c'est pour ça. Alors attends, c'est... Tout droit. Par là, non? Pas du tout. J'ai pas de munitions. Ça c'est tout qu'à distance. Tiens, c'est elle. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Merci. SMJ pour ton follow. Merde, je le dis ouf. Un possessif. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Ah, nouvelle enquête. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. ça ne m'intéresse pas du tout. Oh, je sais pas. Question personnelle.
Ooh, Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Je sens que vous avez je pense que vous avez I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Un nouvel indice. Je sens que le manque des gangs, je vais devoir les bouffer. Un moment ou un autre. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Tiens, j'ai combien? 100. Attends. Le reste en graisse, vis. Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces round here. Homme. Il m'appelle Sabrine Avrante. Ah, un indice. Donc je dois toujours aller là. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à me dire, lui? Good evening, Tom. Good evening, sir. Ah How tiens, are you le fameux tonight? Tom. Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Il y a des choses belles. Ah bah, je pourrais lui dire ça. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Désolé pour le grésillement. Ah, ce quartier, est-ce qu'il y a What can you quelque chose tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. D'accord. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. D'avis opposé concernant la gestion de ce pub, êtes-vous une sorte de pilier de ce... Je fais quelque chose. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Ok. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. And with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line.
perhaps with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ah, clé de l'entrepôt. Shadow config. Little speak English, sorry. Goodbye, Mr. Watts. Ok. Ah, attends. Elle est où? Elle va me dire quelque chose. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Just... Goodbye, Miss Cavendish. Non. C'est ça que je voulais faire. You're still working at this hour? That's what I call dedication. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Excuse-moi, j'étais impoli. Ouais. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Attends, il y a pas de chose de l'autre côté. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. D'accord. Là, il m'en manque 2. Ça me ferait chier de devoir la mordre. Pourquoi ne pas partir dans ce cas? So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet.
Et territoire neutre pour le patron doit avoir des talents de cassateur. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Qui se moque de vous? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Ça me fait chier ces retours des grésillements là. Est-ce que ça débloque quelque chose? Non. Goodbye, Miss Cavendish. Miss Cavendish. Trouver le commandant, ok. Je t'ai parlé. Bon. Damn it. I think drink no longer You know, it would be nice to see each other outside the Attends, c'était par où déjà? Ah non, c'était carrément derrière moi. Hop. Par là-bas. Ça c'est quoi ça? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. À Londres. Est-ce que je lui dis tout de suite, vous n'avez pas de famille? What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Pourquoi vous évitez? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? Non, oui, j'irai. At least I Sur la know these réponse. streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Nous sommes tous seuls en réalité, vous devriez faire attention. Nous sommes tous seuls en réalité. We're all truly alone in this world. You're lucky you learnt that early. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ah, Miss Fishburne. D'accord. Entourage. Ah, il y a personne là. Donc là, personne. Quand même pas mal de monde. Ah, 2 personnes. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job?
It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the dogs. Ok. Mais je pense que... Attends. Alors, pour l'instant, j'ai rien. So long, Rufus. Be Je pense careful. qu'il allait proposer un travail, moi. Attends, il y avait une autre personne là. A wave of bitter death to drown and purge our city in wrath. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'indice. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Ok. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Quelque chose vous dérange? Il est difficile d'être un bon fils. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. D'accord. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Ah, une nouvelle enquête. Petite enquête. Alors, attends, là. Là, est-ce que c'est débloqué? Non. Goodbye, Mr. Fishburne. J'ai pas assez d'indices pour débloquer les lignes de dialogue. Par là. C'est dommage quand même. Ouais, qu'il faudrait du sang. Attends. Pas de là que je venais moi. Donc la porte est ouverte, j'étais pas arrivé par là. Voilà. Ah bon, je crois qu'il y avait... Ah si, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça, je suis arrivé par là dans le quartier. Par contre, est-ce que je suis descendu? Bon, alors c'est par où? Donc c'est tout droit en fait. Bon, ce qui me fait chier, c'est les deux vampires ou ghouls ou je sais pas quoi qui sont devant là. Ah bah, d'accord. It's locked, all right. Super, donc je suis obligé d'aller dans l'autre côté où je veux pas aller.
on peut pas aller. Là on peut pas, on pourrait grimper, hein, franchement. Dommage qu'on peut pas se TP. Tiens, on peut pas se TP là où on veut en fait. Qu'à certains endroits où on peut se TP. Ouais, c'est vrai, là, je peux pas sortir les armes. Lui il a le droit. Moi j'ai pas le droit de sortir les armes. Attends. Ah non, j'ai déjà fait là. Bien. Donc en fait je suis obligé de passer par là. Bon là par contre ouais. Ah oui. 16. Ouais. Et comment ils veulent qu'on réussisse cette quête? Bah, c'était en quête. Si on est bloqué en fait. Comment c'est censé être de mon niveau ça? Ou alors, faudrait que je fasse les enquêtes de... Ce niveau-là, ça serait... Comment faire Je pense que je suis pas encore assez puissant là. Ouais, c'est carrément niveau 16. Parce que il n'y a pas manière de passer sans les aborder. Parce que s'il faut que j'attende quand même le niveau 16, c'est dans quand même pas mal de niveaux. Hein. Je peux passer là, mais ce qui me fait chier, c'est qu'il robuste liquide. Est-ce qu'il n'y aura pas une entrée par derrière? Certains endroits on peut aller. On peut pas passer par derrière.
19 mètres, non. On n'a pas le droit. Ah putain, le temps. Ah putain. Ah putain. Ah. Putain, je vois rien. Ah putain, le bordel. Tiens, il y a quelqu'un derrière. Vache. Ah bah attends. Là, je peux l'ouvrir de ce côté-là. Voilà. Je peux retourner là. Ok. Alors attends. Ça me paraît bizarre qu'il n'y a pas de point de TP. Non. Non. On peut pas rentrer par le toit. C'est comme... de force à passer par là. Est-ce que je devrais pas laisser les trucs pour plus tard? Parce que niveau 16... Est-ce que d'être hard? C'est pas ça que je cherche. Ça. Dépouiller les dépouilleurs. Dépouille. Ça serait ça. Ah oui, là. Peut-être attendre un petit peu quand même pour ces quêtes-là, finalement. Un peu plus au-dessus. Something, sweetie. My guess is they're recruiting for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for our... J'essaie de voir quel level ils sont là, de ce côté-là.
se TP. Ah bah si. Récupérer les bouteilles de gin dans le stock de Tom Watts. Il y en a un là. Il y en a deux. Ça va, ça va. Par contre, j'ai usé les cartouches pour rien. Bon, par contre, il y a un... repère. Il y en a là-haut. 6 mètres. Au-dessus, normalement. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ok. Bon, ça va, c'était pas super dur. Y a rien d'autre à récupérer là? Non. Et là. Dans le célèbre restaurant. C'est laissé arrêter pour son... Sur une sentence de quelques années d'emprisonnement. Tom Watts. Tom... Ah, fait de la prison. Ok, c'est bon. C'est dommage qu'on va pas se TP de là. Ouais, c'est là. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Ton pot n'était pas vide. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid On the se law, comprend. its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Là, l'alcool. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Autorien, donnez-moi vos détails sur cette tentative. Avez-vous essayé de changer de vie après la prison? Tell me,
about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. Donc là, se sentir au courant de passé ou ces gens en prison. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Ok. Moins de détails sur cette tentative. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy. Quand on vous a donné l'ordre d'assassiner quelqu'un. So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. Vous vous êtes identifié à lui, vous êtes rendu compte à quoi, oui, triste. Oui. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? Vous essayez de changer de vie après la prison. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Pensez-vous que les docks seraient toujours aussi dangereux? Pas dangereux de rester ici. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Ah, Tom Watts. Il me manque plus qu'un indice. Ça me ferait chier par contre de devoir le saigner. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Goodbye, Mr. Watts. Not long should ago, just run as far away mess from would this have given place me Okay. a laugh. I should have offered a drink to the boy. Parce que il va falloir que je fasse des quêtes secondaires. Peut-être faire après ça. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Ah bah je suis dans le truc. Retrouver le collier perdu de Seymour First Burn. Pleasure, sir. Been a while since we've seen any new faces round here. Caché. Détail. Ah, d'accord. I have this.
thirst for blood. Attends, peut-être sauvegarder là. Ouais, 300, donc c'est même pas la peine d'y penser. Donc l'ombre est devenir invisible pour la plupart des ennemis qui se déplacent dans cette attaque comme cause. Si vous attaquez, esquivez-vous lorsque vous... Il tiré dessus pour afficher des dégâts. Pas mal ça. C'est pas la peine. Mais ça, je pense pas que ça marche sur les machins. C'est 1000, pas la peine d'y penser. Ah si, là je pourrais en faire. Traitement pour la fatigue. Soigner un citoyen. Ouais, c'est beaucoup de solutions hypochlorite. Puis 150 points sur 15 secondes. Ah ouais, ça m'aiderait bien ça. Surtout pour les combats. L'événement majeur dans le quartier. Chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation dans le quartier. C'est-à-dire si les maladies se propagent. Puis un quartier du maîtresse du bas. Pour l'instant, j'ai tué personne. Lui, à la rigueur, il sert à rien. Eux deux, les gangs là. Ah oui, d'accord, eux, il faut leur donner un traitement, d'accord.
toujours trouver ce collier. Lui, il est là. Tu peux pas me dire où tu l'aurais perdu. Parce qu'il m'a rien dit, hein. Il dit j'ai perdu, mais il m'a pas dit où. Tiens. This is a slaughterhouse. Ah ben voilà. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. It's locked. Locked. Là, c'est là où je suis allé tout à l'heure. Tiens, connard. Vraiment, tu m'as menti? Good evening, Mr. Fishburne. Yeah, yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Il n'y avait pas de remords. Là, il me manque 2 indices, c'est con. Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Traitement pour le rhume. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Bon, c'est quand qu'on peut le bouffer? Enfin, le boire tout son sang. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. All right. Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Ah. Ma mère. Ah, mais lui aussi. Que un indice. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum.
Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. La mort n'est pas une punition valable. On serait juste une punition. Death is an appropriate punishment for your crimes, Seymour Fishburne. Cherish every day that you spend as a free man. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Donc elle, ouais, il manque plus que... Un indice, toi. Et je peux pas, toujours pas le bouffer. Non. Est-ce qu'il faut avoir les 3 indices? Une partie de sa santé et du nombre d'indices que vous avez recueillis. Il n'y a rien qui me dit que je peux me bouffer. Goodbye, Mr. Fishburne. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Non. Non, je peux pas l'attaquer. Comment on fait? J'ai pas compris le système. Hein. Je pensais pouvoir le buter maintenant. Alors il faut attendre tous les indices pour pouvoir les bouffer, les mecs. Enfin, les bouffer. Par le sang. Si quelqu'un sait comment ça fonctionne, ça serait gentil. Oula. 200 mètres. Ah oui, d'accord, faut déjà le côté carrément. Ah, peut-être qu'il faut que je traverse le pont, peut-être par là. Il n'y a pas un truc pour passer. Ah non, il n'y a rien du tout. Génial. Ça, non, il va falloir que je retraverse par là. Ce qui est bizarre que je puisse pas l'attaquer le... Il y en a en combat, je peux les mordre, mais après... I can't believe I'm doing this. Et si tu me dis comment faire la même chose sur les humains... Je ramasse des armes, munitions partout là. I have this thirst for blood. Il est où? This is despicable. Ah c'est clair, c'est dégueulasse.
Oula. It ain't human! Bon, c'est sûr que dans ce quartier-là, ils sont beaucoup plus faciles. Hein. C'est refuge là, non? Je l'avais déjà fait ce coin-là, moi. It's locked, all right. Best turn around if I were you. Mine! Allez. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que ça me bouffe mon endu. Plié. Y a rien. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. This is my watch. Damn grave robbers. Bon, y a rien d'autre dans le coin, donc je suis là. Même truc. Chilling. Fait le tour là. À part descendre dans le charnier. Ouais. On peut pas descendre de toute façon. Ah, si, peut-être par là. Non? Ah non, mur invisible.
Voilà. Donc cette TP, ça marche jusqu'ici. Et là, il faut recommencer. On va partir dans l'autre sens, je veux dire. Est-ce que j'ai bien fouillé le quartier? Là, je suis pas allé. Je suis pas venu ici. Ah bah si, je suis déjà venu là. It's locked. D'accord. Sans doute la déverrouiller de notre côté. Là, ça a ouvert la porte que je suis passé. Ah. La clé de la fonderie. I'd head back if I were you. Get them weapons! Die, vermin! Cassé.
chevrotines. J'aurais pu me taper là. J'ai presque visité le quartier déjà. Là. Ça rapporte pas grand chose. Rien de... J'ai une montre. Rire de la garde. De l'étole, ça... Ah tiens, c'est les trucs de l'autre là. Peut-être qu'il a besoin de ça. L'étude des vampires. Ok. Rien d'autre. Ah, par contre, il y en a un en bas là. Ah, tiens, là, à part passer par là. Ouais. Coucou les gars. Ah, maintenant c'est par là que je suis arrivé au jeu là. C'est ça, je m'étais échappé par là. Donc en fait les mecs ils ont respawn. Respawn. Puis des trucs. Ah oui, j'ai mis la telle attaque. Le tour. Ok, bon, allez. J'essaie de repartir de l'autre côté.
par là. Pierre tombale. Écoute. Ah bah oui, ok. Pour cette quête. It's locked, all right. Déjà. Pour le moyen de remonter. Ah, un nouveau refuge déverrouillé. D'accord. It's locked. D'accord. Alors, je m'en souviens par où. Ah oui, c'était par là. On est presque arrivé. J'espère que j'ai rien oublié là. Non, hop là, c'était par là. Cacher la vérité. Ah, lui dire ou cacher. I can feel it coming in my bones. A hatred. A wave of bitter death to drown.
allez où? Attends, merde, c'est où déjà? Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Alors, est-ce que là, je peux... Sauvegarder. J'aurais bien voulu sauvegarder là, moi. Je pense que je sais pas où ça a sauvegardé. The sewer dog's fault, they say. Then Voilà, je pourrais aller au refuge en fait, sauvegarder. gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. Et on verra ça. La suite bien. Ciao. Je suis derrière moi. Voilà. Ici. Voilà, ça sauvegarde là. Voilà, là ça a sauvegardé. En tout cas, j'espère. Parce qu'on peut tout recommencer. Et bien sur ce, je vais remercier toutes les personnes qui sont passées en direct ou en replay. Ah pardon, Crixou, juste t'arrives, je finis l'épisode. J'espère que tu vas bien. Ah pardon, Sidibou, j'ai pas vu ton message, désolé. À 12h35, désolé, j'ai loupé ton message. Peut-être mettre l'arrobase et puis mon pseudo pour que je voie, peut-être que ça va ressortir. Désolé. Merci d'être passé. N'hésitez pas à follow. Merci. Okay, je sais qu'il y en a un. La personne qui a follow tout à l'heure. Merci It's SMG pour ton follow. Ah dommage, bah ouais, c'est dommage. Bah, merci quand même d'être passé rapidement, hein. C'est cool. Merci à toi. Et sur ce, je vous dis à bientôt.